like to thank you all for coming here today. In the fourth year of the Bosphorus Summit, we sent invitations to about 54 countries. Esteemed representatives from 47 of them honored us by accepting our invitation. As we climb up the ladder to become a brand and the leading non-governmental organization in the Middle East, our platform aims to bring esteemed guests like yourselves under one roof and contribute to discussions on world economy, peace, and politics. Welcome to the fourth Bosphorus Summit. I'll be inviting our chairman of executive board to the stand in a minute. Sayın konuklarımız, değerli büyüklerimiz, hoş geldiniz. Açılış konuşmasını biraz kısa kesiyorum. Programımızda We Are On Behind. İcra Kurulu Başkanımız Sayın Profesör Kerem Alkin'i kürsüye davet ediyoruz efendim. Sayın bakanlarımız, sayın başkanlar, bölgemizdeki ülkelerden bu organizasyona katılan değerli katılımcılar, değerli konuşmacılar, Uluslararası İşbirliği Platformu 2008 yılında kurulurken, başta Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, OECD raporları dahil olmak üzere yaptığımız analiz şuydu: 2010 yılından 2030 yılına dünyanın batısında üretilmesine alışılmış olan 10 trilyon dolar düzeyindeki bir katma değerin dünyanın doğusuna doğru hareket edeceği bir süreç analiz ediliyordu. Dolayısıyla eğer dünyanın batısından doğusuna 10 trilyon dolarlık bir katma değer, 10 trilyon dolarlık bir satın alma gücü hareketi olacaksa, Türkiye bu hareket içerisinde mutlaka bölge ülkeleriyle birlikte bir işbirliği süreci içerisinde bu 10 trilyon dolarlık büyük katma değer hareketinden pay alması gereken bir ülkeydi. Bu nedenle de dedik ki neden bölge ülkeleri bir araya gelerek Uluslararası İşbirliği Platformu çatısı altında Boğaziçi Zirvesi olarak ifade ettiğimiz ve markalaşması için çaba sarf ettiğimiz bir zirvede bu 10 trilyon dolarlık bu hareket edecek olan katma değerden daha fazla pay alabilmek için neden işbirliği süreçlerini konuşmasınlar ve böylece belki de bu 10 trilyon dolarlık bu dünyanın doğusuna doğru hareket edecek olan katma değerin belki de 2 trilyon dolarlık bölümünü biz bulunduğumuz coğrafyada birlikte işbirliği yürüterek burada tutabilme ve dolayısıyla bulunduğumuz coğrafyanın yaşam standardını daha hızlı büyütebiliriz. Bu şekilde yola çıktık ve yola çıktığımız gün itibariyle Cumhurbaşkanlığı makamımız bu organizasyonu kendi himayelerinde yapılması gereken bir organizasyon olarak değerlendirdi. Dışişleri Bakanlığımızın büyük destekleriyle bu süreci yürüttük ve Türkiye'nin 2023 yılı ve ötesi çok somut hedeflerle yoluna devam etmesi adına en derinlikli, en önemli çalışmaları gerçekleştiren Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Sayın Meclisimizi temsilen değerli Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi ev sahipliğini kabul ettiler ve dolayısıyla bu yıl bu önemli kuruluşların destekleriyle 4. Boğaziçi Zirvesi'ni gerçekleştiriyoruz. Katılımınızdan dolayı teşekkürlerimizi arz ediyorum. Bu organizasyonda çok büyük emeği ve çok büyük yol göstericiliği olan iki değerli büyüğümüz Sayın Ali Coşkun ve Sayın Nevzat Yalçıntaş hocalara da bir kez daha teşekkürlerimi arz etmek isterim. Şimdi Sayın Ali Coşkun, Yüksek İstişare Kurulu eş başkanımız olarak bir hitap konuşması gerçekleştirecekler. Buyurun Sayın Başkanım. Kardeş ve dost ülkelerin değerli konukları, değerli katılımcılar, basının değerli temsilcileri, kıtaların kavuştuğu tarih,
kültür ve medeniyetlerin buluştuğu İstanbul'umuzda düzenlenmiş olan bu önemli toplantıya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Uluslararası İşbirliği Platformu'nun 4. Boğaziçi Zirvesi'nde hepinizi şahsım, Yüksek İstişare Kurulu, İcra Kurulu, İş Dünyası Vakfı ve tüm katkıda bulunan kuruluşlar adına saygıyla selamlıyor, çalışmaların başarıyla sonuçlanmasını diliyorum. Öncelikle belirtmeliyim ki toplantının Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün himayelerinde yapılması toplantılarımıza ayrı bir anlam ve sorumluluk katmaktadır. Ayrıca zirvenin güçlü sponsor kuruluşların destekleri ve özellikle Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin ev sahipliğinde düzenlenmiş olması yanı sıra 50'nin üzerinde güzide dost ve kardeş ülkelerin en üst düzeydeki devlet, siyaset, iş dünyası ve üniversite temsilcilerinin katılımı toplantımızın önemini artırmakta, çıkacak sonuçları daha da anlamlı ve etkili kılmaktadır. Katkılarınız için hepinize şimdiden gönül dolusu teşekkürler. Değerli konuklar, dünyada küreselleşme sürecinde bir taraftan gümrük duvarlarının yıkılma ve ticari engellerin kaldırılmasıyla serbest pazar ekonomisinin giderek piyasalara hakim olma eğilimi, diğer taraftan teknoloji öncülüğünde iletişim araçlarının gelişmesi sonucu sağlanan bilgi ağlarıyla ülkeler birbirlerine daha fazla bağımlı hale gelmiş durumdadır. Dünyanın herhangi bir yerinde sebebi ne olursa olsun çıkan kıvılcım tüm ülkeleri etkilemektedir. Bunun en çarpıcı örneği olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan mali krizin tüm ülkeleri etkisi altına almasını ve hala küresel piyasaların FED kararlarına odaklanmış olması gösterebiliriz. Son yıllardaki gelişmelerin ışığı altında dünya pazarlarında ülkelerin mevcut varlıklarını sürdürülebilmeleri, gelişmelerin doğru ve zamanında değerlendirmelerine ve rekabet güçlerini artırarak devam ettirebilmelerine bağlıdır. İnsanlığın sevgiye, barışa, dostluklara ve her alanda yapılacak işbirliğine daha çok ihtiyaç duyduğu günümüzde ülkelerimizi yakından ilgilendiren konuların Boğaziçi Zirvesi'nde etraflıca görüşülmesinin geleceğe yönelik gelişmeler ve kararlarda önemli bir adım olacağına inanmaktayız. Toplantıda tartışılacak konular tarafsız, ön yargısız, ülkelerimizin uzun vadeli, karşılıklı çıkarlarına ışık tutacak ve önemli kararların alınmasında etkin olacaktır. Başarıyla düzenlenmiş 3 zirvede ve 4.'sünün açılışını yapmakta olduğumuz bu zirvede gelecekte önemli ve etkin rol oynayacağına inandığımız kadın girişimciliğine ve genç liderlere verilen önemin ne kadar yerinde olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Büyük Orta Doğu'yu içine alan stratejik hammadde durumundaki petrol ve doğal gaz rezervinin yaklaşık %60'ını bünyesinde bulunduran ve 19 ülkeyi kapsayan yaklaşık 381 milyon nüfusa ilaveten 11 kardeş komşu ülkenin dikkate alınması sonucu 523 milyon nüfusu aşan MENA bölgesinin bu zirvede ana tema olarak ele alınmış olması ayrı bir önem taşımaktadır. Değerli konuklar, 2003 yılından bu yana dünyanın serveti %68 oranında artarak 241 trilyon dolar seviyesine ulaşmış bulunuyor. Dünya hiç bu kadar zengin olmamış, aynı derecede servet dağılımı bu denli çarpık ve adaletsiz gelişmemişti. Son araştırmalara göre nüfusun %10'u servetin %86'sını, geri kalan %90 nüfus servetin %14'üne sahip. Ultra zenginlerin sayısı %10 artmış durumda. Diğer taraftan 1 milyar kişi günde 1 dolar, nüfusun yaklaşık %50'si ise 2 dolar ile yaşama savaşı veriyor. Açlıkla,
tokluk arasındaki uçurumların böylesine tehlikeli hale gelmesi gerçek felaketlerin habercisi sayılamaz mı? Sosyal çatışmalar ve çevre tahribatı acımasızca devam ediyor. Artık birçok aydın ve sivil toplum kuruluşları tehlikeye dikkat çekmeye başladı. Mali krizden bu yana kapitalizm başta olmak üzere eleştiriler geniş çevrelerde ilgi odağı olmaya başladı. Yeniden kaybedilen insani değerler arayışına girildi. Dünyada çeşitli bölgelerde süregelen mali krizleri, sıcak çatışmaları, daha adil bir gelir dağılımına ulaşmayı, çevre ve enerji güvenliğini, insanlığı tehdit eden dini, dili, milliyeti olmayan terörü hiçbir ülkenin tek başına çözme şansı olmadığı gerçeğinden hareketle gecikmeden sorunlara müştereken çözüm bulma durumundayız. Geçen asırlarda sıcak ve soğuk savaşların acımasızca yaşandığı ideolojik ve siyasi ağırlıklı dengelerin günümüzde insan merkezli yeniden yapılanmanın hedeflendiği ekonomik, sosyal, kültürel, teknolojik ve bölgesel işbirliklerine dönüşme eğilimi ne yazık ki bozulan istikrarla engellenmektedir. Kaldı ki bu gelişmelere gölge düşüren sıcak çatışmaları, aç, sefil insan tablolarını, terör olaylarını ve bunlara seyirci kalanları üzüntü ve endişeyle izlemekteyiz. Gerek bölgesel, gerekse küresel düzeyde sorumluluk taşıyan Türkiye olarak olumlu sonuçlara ulaşmanın yolunun dostluk ve kardeşliğin egemen olduğu barış ortamında dayanışma, işbirliği ve adil bölüşümden geçtiğine inanmaktayız. Değerli konuklar, bugün toplantıya şeref veren dost ve kardeş ülkeler arasında siyasi, sosyal, kültürel, bilimsel, ekonomik ve teknolojik alanlarda işbirliğini geliştirme ihtiyacı daha da önem taşımaktadır. Devlet, siyaset ve sivil toplum kuruluşlarımızın bugünkü toplantı ve benzeri ilişkilerle açacağı yeni dostluk kapılarından iş adamlarımızın geçerek güçlü ortaklıklar oluşturacağına, ülkelerimiz ve bölgemiz için önemli projelere imza atacaklarına inancımız tamdır. Bu düşüncelerle hepinize tekrar hoş geldiniz der, toplantıların verimli ve yararlı geçmesi dileklerimle emeği geçenlere teşekkür eder, hepinizi saygılarımla selamlarım. Boğaziçi Zirvesi'nin ev sahipliğini 3 yıldır üstlenen İstişare Kurulu eş başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi'yi kürsüye davet ediyoruz efendim. Çok değerli bakanlar, dünyanın 50 farklı ülkesinden gelen değerli misafirler, değerli iş adamları, değerli bürokratlar ve akademisyenler, değerli konuklar, ben de hepinizi Türkiye İhraçlar Meclisi ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Uluslararası İşbirliği Platformu ve Türkiye İhraçlar Meclisi ev sahipliğinde düzenlenen 4. Boğaziçi Zirvesi'ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Böylesine önemli bir organizasyonda sizlerle bir arada olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Dünyanın dört bir yanından bu zirveye katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. 3 gün boyunca sürecek olan etkinliklerin tüm katılımcılara büyük katkı sağlamasını diliyoruz. Özellikle sadece Türkiye'den değil, birçok farklı ülkeden bakanlar, büyükelçiler, başkanların da bu etkinliğe katılması, bu etkinliğin ne kadar bize önemli olduğunu gösteriyor. Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türk Cumhuriyetleri ve Balkanlardan başta olmak üzere tüm dünyadan gelen katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu zirve için İstanbul'a ve Türkiye'ye gelişinizin yeni iş ve ticaret imkanlarına dönüşmesini özellikle arzu ediyoruz. Değerli konuklar, dünya ekonomilerinde son derece önemli gelişmeler yaşanıyor.
Gelişmiş ülkelerde yaşanan ard arda krizler, gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini daha fazla öne çıkarıyor. Dünyanın ekonomik dengesi de hızla batıdan doğuya doğru kaydığı bir dönemdeyiz. Bu süreç yüksek büyüme potansiyeli olan pazarlar için bundan sonra çok önemli. Özellikle gelişmekte olan ülkeler hem iç pazara hem de dış ticarete dönük olarak büyümelerini sürdürüyorlar. Bu trend inşallah bundan sonra da güçlenerek sürecek. Dünyanın ekseni batıdan doğuya doğru kayıyor. Bu eksenin tam ortasında da Türkiye giderek daha fazla ön plana çıkıyor. Türkiye'yi hepiniz çok yakından tanıyorsunuz. Türkiye'nin son 10 yılda yapmış olduğu reformları, yaşadığı ekonomik gelişmeleri eminim ki siz benden daha iyi bir şekilde takip ediyorsunuz. Hepiniz Türkiye'de olanları özellikle gerek yatırım, gerek ticari olarak öne çıkan birçok farklı özellikleri biliyorsunuzdur. Ben kısaca birkaç rakamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle Türkiye artık komşularıyla çok daha fazla dış ticaret yapıyor. Türkiye'nin 8 komşusuyla yaptığı ihracat son 10 yılda 2 milyar dolardan 28 milyar dolara yükseldi. Yani Türkiye'nin son 10 yılda ihracatı 3 kat artarken komşularıyla ihracatı tamı tamına 14 kat arttı. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Bu rakamlar aslında Türkiye'nin fazla söze gerek olmadan bölgesel işbirliklerine ne kadar önem verdiğinin en güzel göstergesi. Çünkü biz ticaretin birleştirici gücüne çok büyük önem veriyoruz. Ticaretin aynı şekilde siyasi ilişkilerimizde de büyük destek vereceğine inanıyoruz. Çünkü biz diyoruz ki iş adamları barış elçileridir. Çok zor coğrafyalarda biz bu işleri üstleniyoruz. Ticaret yapmanın birçok engelle karşılaştığı coğrafyalarda Türkiye dürüst ve adil ortaklıklar sergiliyor. Çünkü biz daima kazan kazan ilkesini savunuyoruz. Çünkü her iki tarafında kazandığı bir oyun her zaman iki ülkeye de daha fazla refah getirecek. Kardeşliği güçlendirecek, dostluğu perçinleştirecek. Böylece de bunun sonucunda her iki tarafın ülkesinin de vatandaşları çok iyi bir şekilde bu oyunda kazançlı çıkacaklar. Zaten bu organizasyonun da en büyük kanıtı, bu organizasyon sonucunda ortaya çıkabilecek işbirlikleri hem tüm bölgeye hem de tüm dünyaya olumlu yansıyacak. Değerli konuklar, bu sene zirvenin gündemi ağırlıklı olarak Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi. Bu bölge son 10 yılda tüm siyasi istikrarsızlıklara rağmen ortalama %5 büyüme gösterdi. Yükselen bu coğrafya, Türkiye için de çok önemli fırsatları içerisinde barındırıyor. Bölge ülkelerine ihracatımız 11 kat artarak 5 milyar dolardan 52 milyar dolara yükseldi. Son 10 yılda bölge ülkelerinin ihracatımızdaki payı ise %14'ten %36'ya yükseldi. Sadece ihracatımız mı? Hayır. Az önce kazan kazan ilkesinden bahsettim. Aynı şekilde ithalatımız da bu bölgeden 5 milyar dolardan 25 milyar dolara yükseldi. Yani Türkiye'nin bu coğrafyadan yaptığı dış ticaret 77 milyar doları buldu. Biz bu dış ticaretin bundan sonra da artmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Çünkü bu bölge özellikle Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılı hedeflerimiz içerisinde son derece önemli. Türkiye'nin 2023 yılı hedeflerini sizlere bir kez daha tekrarlamak istiyorum. 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat ve 1,1 trilyon dolarlık bir dış ticaret hacmini hedefliyoruz. Yani sadece ihracat yapmayı hedeflemiyoruz. Buna karşılık komşu ve çevre ülkelerden ithalat yapmayı da hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşabilmek için de yakın bölgelerle işbirliği ve karşılıklı yatırımları artırabilmemiz oldukça önemli.
Düzenlediğimiz ticaret heyetleri başta bu bölgede ticaret ilişkilerimizin geliştirilmesinde çok büyük önem arz ediyor. Bu heyetlerimizde Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, ilgili bakanlarımız, Ekonomi Bakanımız bizlere büyük güç ve destek veriyorlar. Ve biz de iş adamları olarak bu heyetlerin çok büyük faydasını görüyoruz. Bu sebeple Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde kendimizi iyi tanıttık. Ticaret ve yatırım ortamını genişlettik. Ayrıca Türkiye'nin milli taşıyıcısı olan Türk Hava Yolları da bu bölgede bize çok büyük destek veriyor. Bu yıl itibarıyla Afrika'da en çok uçuş gerçekleştiren dünyada ikinci hava yolu oldu. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren dünyada en çok uçuş gerçekleştiren birinci hava yolu olmayı hedefliyor ki bu da bizim ihracatımıza büyük katkı sağlıyor. Değerli konuklar, biz Türkiye İhraçlar Meclisi olarak Türkiye'nin gelişimine verdiğimiz desteği bundan sonra da hızlı bir şekilde sürdürmek istiyoruz. Katma değeri artırmanın, Ar-Ge'nin, markanın, tasarımın ve inovasyonun Türkiye'nin bundan sonraki geleceğinde kritik rol oynayacağını düşünüyoruz. Bu inançla inovasyona yönelik çok önemli etkinlikler yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında yaptığımız Türkiye İnovasyon Haftası'nı bu yıl 28-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştireceğiz. 28 Kasım'da başlayacak ve 3 gün sürecek etkinliğimize Sayın Başbakanımız başta olmak üzere birçok bakanımız yurt dışından ve yurt içinden önemli katılımcılarımız olacak. Özellikle tasarım, Ar-Ge ve inovasyon konusunda önemli guruları hep birlikte dinleyeceğiz. İnovasyona ilgi duyan buradaki tüm katılımcılarımızı da önümüzdeki haftadaki etkinliğimize şimdiden davet ediyorum. TürkiyeInovasyonHaftası.com'dan kayıt yaptırarak isteyen herkes ücretsiz katılabilir. Geçen yıl 3 gün boyunca 15.000 kişi katılmıştı. Bu sene hedefimiz 20.000'i geçmek. Bugün itibarıyla şu anda online kayıt yaptıran 10.000 kişiyi geçti. Rahatlıkla bu rakamı yakalayabileceğimizi düşünüyoruz. Bu vesileyle başta Boğaziçi Zirvesi olmak üzere ülkemizde düzenlenen tüm zirvelerin geleceğimize önemli katkı sağlamasını diliyor. Bu etkinliğe destek veren tüm katılımcılara, tüm sponsor kuruluşlara teşekkür ediyorum. Ve zirvenin hem Türkiye'nin hem zirveye katılan ülkelerin dış ticaretine, yatırımına önemli katkı vermesini diliyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ladies and gentlemen, the theme of our first roundtable is Middle East and North Africa in Global Sustainable Competitiveness. Our moderator is Professor Dr. İlter Turan from Bilgi University. May we invite you? Thank you, sir. Ms. Ana Palacio, former Foreign Affairs Minister of Spain and member of the Council of State. Ms. Yuriko Koike, member House of Representatives, Japan. Mr. Talal Abu Ghazaleh, President of TAG.org, Jordan. And His Excellency Mohammed Al-Fatah Al-Nigeri, Ambassador, League of Arab States. Thank you. Efendim günaydın. İlk oturumumuza hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi oturum yöneticisinin görevi özellikle zaman konusundaki gerekleri yerine getirmektir. Toplantımızın adeta bir Alman akademik kurumundaki 15 dakikalık ders gecikmesi şeklinde başlaması dolayısıyla buna karşılık Sayın Bakanımızın bir Türk dakikliği hassasiyeti sergileyerek onu çeyrek geçe gelmeyi tasarlaması benim görevimi takdir buyurursunuz ki pek kolay yapmıyor. Oturum
yöneten kişi genellikle konuyu takdim etmek için birkaç söz söyler. Fakat ben bundan da imtina edeceğim ve doğrudan doğruya konferansın da ana teması olan bu ilk oturumun tartışmasını açacağım. Ve konuşmacılarımızı zaten takdim sırasında sizlere tanıttılar. Benim ayrıca bir şey söylememe gerek yok. Evet, Sayın Ana Palacio, eski Dışişleri Bakanı biliyorsunuz dostum. Ve dışarıdan bu Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki sürdürülebilir küresel rekabete İspanya, belki Avrupa Birliği nasıl bakıyor? Arkasından Uzak Doğu'dan bu nasıl gözüküyor? Sonra da bölgeden kişilerle görüşeceğiz. Sayın konuşmacılarımızdan 5 ila 7 dakika arasında bir değerlendirme yapmalarını rica edeceğim. Sonra belki birbirlerinin söyledikleri hakkında değerlendirmeleri olabilir. İmkanlar el verdiği takdirde sizlerin de katılımını gerçekleştirmeye çalışacağız. Buyurun Sayın Palacio. Well, thank you. It's a great honor to be in Turkey, and it's a privilege to be in Istanbul. And although we were told that we had 20 minutes, and I have prepared a presentation of 20 minutes, I will try my best to just to stick it to 7 minutes. You have asked me for a framework and a vision from the European Union. And of course, the first thing that I have to say is that I think that it is the common interest of the Union and of Turkey that Turkey joins the Union. And I think that the Union has to negotiate diligently and in good faith. You know, as addressing fellow Europeans, I cannot understand myself historically or culturally without Pergamos and Troy, without the Ottoman Empire or NATO, without Constantinople and the sick man of Europe of the 19th century. And I'm well aware that this is not an easy endeavor because of the alternative geostrategic possibilities that are today open to Turkey, and we were listening this shift to the east. And of course, because Turkey in the Union would be the most populated member state, and yes, because Turkish society is overwhelmingly Muslim. But let me say that I had the privilege of serving as Spanish foreign minister at the time of the convention that drafted the constitution and the Intergovernmental Conference, and Turkey was an active part of both stances. And I have shared many hours with today's President Gül, then Foreign Minister Gül, and with your Prime Minister. And I think I can say that what we discussed then is even more true today. European Union is not at odds with the Islamic faith, nor are we non-Muslim Europeans. What we are at odds is with the legal and social consequences of certain interpretation of the Islam, and so is the Turkish Republic. We hold dear the role of women in society and their equality before the law, and we stand by the exclusion of any holy book from the legal order, and this we share. And therefore, Turkey in the Union is what will bring to the Union the drive, the clout, the confidence in the future, the youth, the energy, and the Union can bring, well, what we are to Turkey. So I think that this just introduces our issue, because if we speak about the Middle East, of course we are speaking about the influence of Turkey and the influence of the European Union. This is a very timely topic, and I would say that my time is over now, so I will leave it with two thoughts here. The first thought is that because the world has changed,
Today what matters is foreign investment, is investment in general. And because the world has changed and Doha round has been a flop, what matters today is the regional arrangements. And Turkey as a hinge and as a gateway, with its projection into the Silk Route, with its projection to the TTIP, to the Transatlantic Trade and Investment Agreement, through the European Union, with the European Union, with the United States, because it's not just NATO that unites Turkey with the Atlantic basin. Turkey has to play a key role in all this. I'm sorry, I think if someone is interested in the presentation I had prepared for my 20 minutes, I will be more than happy. But just in the 2 minutes I have, what are the biggest problems of this region, the MENA region? The MENA region is a region fraught by difficulties and endowed with great potential. If you take a look at two variables, it's an enclave region. The intra-regional commerce is below 5%, and very dependent on the Union. 70% of the exports go to the Union. Below 5% if we exclude oil. If we include oil, the intra-regional is below 10%. And if I can just show you one of the, which I think is very interesting. This is trade, this is foreign direct investment. Look at the foreign direct investment and look where the MENA region foreign direct investment is the red line. It's very little. Why? Because there is, foreign direct investment requires security, legal security, political stability. And this is one of the things that we have to just to address in common. If we address what are these challenges of the MENA region, we have this region enclave which has what I have called a spaghetti bowl of trade arrangements that are not working. We need to clarify this. We need to reorganize this. And we have a big failure of the sub-regional arrangements that have been tried. The European Union is co-responsible for having planned this free trade area in the Mediterranean for 2010. It hasn't happened. But also the United Maghreb is not happening because today the frontier between Algeria and Morocco is today closed. Closed for political reasons, for issues that are related to Western Sahara. We have to overcome that. We need European Union with Turkey. We have to pull our weight in just getting this issue. I just address now this role of Turkey. This role of Turkey that I have expressed at the beginning with relation to the European Union, in the sense that Turkey has the youth, the drive that frankly we lack in the European Union. But Turkey is also this hinge, this getaway to this move to the east. Turkey has the traditional Silk route that we need to be able to just address in its full potential. And of course, Turkey, beyond the MENA region, has a fantastic projection in sub-Saharan Africa. I think that among the issues that I admire about the reorientation of Turkish foreign policy is Minister Davutoglu was telling me not long ago that he had opened 15 embassies in sub-Saharan Africa and reinforced the embassies in the MENA region. I remember when I was in government, opening one embassy was a big deal and a very difficult issue. So here we are in this first panel addressing a region that is endowed with youth that needs education, that also needs
prospects of work, because this is probably one of the biggest challenges that the MENA region has, that has a big problem of enclavement, that has a big potential as well endowed with energy. If I go, natural resources. This is quoted from the last energy agency report. And this response, and I put there, because in 20 minutes I would have loved to just address what it means that United States will be self-sufficient and one of the big producers of oil, and how this means that Turkey, with the European Union, we have to be more present in the MENA region. But of course, what these sentences says, and what the report that is quite interesting just states, is that the MENA region will remain being the important region for energy, even beyond oil, as in the region, especially in the Gulf states, there are fantastic projections in renewable energies, which is also true in Morocco and in the rest, taking advantage, in the rest of the region, taking advantage of what until now seemed a underprivileged areas, the desert areas. So once more, I think that the world has changed. Our role as European Union with Turkey, because I cannot understand it in a different way, we have a great responsibility and a great potential to address this MENA region. Thank you. Efendim, Sayın Ana Palacio'ya çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ufuk açıcı bir konuşma yaptı. Temennim bu konuşmayı daha sık Avrupa Birliği mahvillerinde de yapmasıdır. Çünkü zannediyorum kendisinin ifade ettiği düşünceler burada yaygın bir kabul görmektedir. Biraz şu anda diğer meşguliyetleri dolayısıyla Avrupa Birliği bu konulara yeterince belki vakit ayıramıyor. Böyle bir düşünen kişinin düşüncelerini Avrupa mahvillerinde açıklaması zannediyorum geleceğe hazırlanmak açısından son derece önemli olacaktır. Efendim, ikinci konuşmacımız Japonya'dan Yuriko Koiko. Kendisi şu anda Temsilciler Meclisi üyesi, fakat kısa bir dönem bir Savunma Bakanlığı da var diye aklımda kalmış, yanılıyor olabilirim. Evet, Japonya'dan baktığınız zaman ne görüyorsunuz, ne diyeceksiniz Sayın Koiko? Good morning, ladies and gentlemen. It is my great pleasure to be back to Istanbul. Istanbul is one of my most favorite cities in the world, and thank you very much for inviting me to this Bosphorus Forum. As I was introduced, I have served as Japan's Minister of Defense and Japan's Minister of the Environment, obviously not at the same time. At present, in addition to my work as a member of parliament, I teach climate security policy in one of the graduate schools in Tokyo. Climate change has caused a variety of problems, such as more severe natural disasters, typhoons and hurricanes, rising the sea level. And in the Pacific, typhoons in Japan and Philippines, have brought about unprecedented damages. The United Nations Climate Change Conference happens to be underway in Warsaw, Poland today. Balanced and sustainable development is so important, not only for protecting the global environment, but also for protecting human lives from natural disasters. In relation to today's theme of rethinking competitiveness, I would like to encourage the pursuit of environmentally friendly development in this region. And last month, an international conference on water quality was held in Minamata, city of Minamata, Kyushu,
Japan. During the period of rapid economic growth in Japan in 1960s and 70s, the economy was put first, and failure to consider the wastewater from factories resulted in mercury contamination being neglected. The government has paid an enormous amount of damages after many years of litigation. As a result, the cost imposed on society increased. More than anything, it derailed people's lives. I would like to help Japan utilize its experiences to cooperate with sustainable development in this region and MENA. And by the way, Turkey has had a close relationship with Japan for many years. In years gone by, our countries enjoyed cultural interaction via the Silk Road. The story of the rescue of sailors and crew of a Turkish ship stranded off the coast of Wakayama in 1890 is still told to this day. The Japanese heroes of the Russo-Japanese War are respected still in Turkey. In recent years, Japan has also supported the construction of bridges and tunnels spanning the Bosphorus. By the way, today we have Anna from Spain, and I'm here in Istanbul. I would like to thank you for your great support. Tokyo won its bid for the Tokyo Olympics 2020. Therefore, this time I should support Turkey, Istanbul, to win the game of FIFA, inshallah. Well, also, all of you here know that our Prime Minister Abe has visited Istanbul quite recently and offered support for the construction of nuclear power plants in Turkey, and we would like to cooperate with sustainable development in Turkey through both physical and human aspects. Now, ladies and gentlemen, in addition to my experiences as minister, I have experience living in the Middle East. That is also one of the reasons I was invited here. My experience learning sociology in Cairo University in the 1970s enriched my subsequent activities as journalist and as a politician. When I lived in Egypt in the 70s, the population was around 50 million, but now it has increased to 83 million. Unfortunately, this has led to increased air pollution, and the crystal clear blue sky I remember is now a thing of the past. The employment rate of young people has increased, but this has also caused employment problems. The Arab Spring was also a result of young people losing hope and jobs. Social network system facilitated the spread of despair and not hope. Now, I also would like to tell you something about other MENA country, Libya. I'm the chairperson of the Japan-Libya Friendship Association, but the recent situation in Libya is still unstable. There was even an incident in which the Prime Minister was abducted for several hours. Oil production is low, and the country's wealth cannot be utilized, unfortunately. Individual personnel are talented, but unfortunately, they are unable to fully utilize their talents. Now look at Syria. The outlook for Syria is also grim. As a result, tens of thousands of refugees are clamoring to enter neighboring countries, including Turkey. Incidentally, the Japanese government is providing financial and humanitarian support to countries accepting refugees from Syria.
After all, Turkey's presence in this region is so significant. Democracy has taken root in Turkey more than any other Muslim countries in the Middle East and the North Africa. National and local leaders are chosen through elections. Freedom of the press is almost guaranteed. Society is governed by the rule of law. Human rights are also respected. Along with its historical ties, Turkey is also conveying these democratic experiences to its neighbors in Central Asia. And this is why the stability of Turkish politics, economics, and society are essential for the stability of the whole region. I have high hopes for Turkey's active contribution to the region in the future. Thank you very much. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Türkiye'nin Japonya ile geçmişe uzanan ve ümit ederiz ki gelecekte de güçlenecek bağlarıyla başladı konuşmasına, zannediyorum hepimizi de heyecanlandırdı Sayın Koike. Efendim şimdi sıralamada ufak bir değişiklik yapacağız ve önce Sayın Büyükelçi Arap Ligi'nden Muhammed El-Fetah El-Naciri'yi davet ediyorum. Ambassador, I just asked you to speak before Al-Ghazali. Oh. All right. Thank you. First, at the outset, I would like to thank the organizers for this beneficial summit. I hope we will uncover together some ways and means to tackle the problems of the MENA region. I would join what Lady Anna Palacio has said about the integration of the Arab region. The Arab League had a project called GAFTA, Greater Arab Free Trade Area, and the intra-Arab trade has never been sufficient to tackle the problems. So the problems of the region lies with diversification that has been called upon to be done, but never has been done properly, and integration within the region and integration with the global economy. These are, for us, the main sources of problems. Now, the Arab Spring has taken place, and the area is in a transitional period. And this transitional period, we don't know where it's going to stop and to stabilize. Because without political stability, MENA ability to plan on the medium and long term is crippled. Also, the MENA region is in great need of the help of the international community. There was the initiative of Deauville with the G8, Turkey and the GCC countries to come in and help solving these problems in this transitional period in this Arab Spring countries affected by the Arab Spring. But up till now, there have been promises and no effective doings or something that all the promises were not achieved yet. The MENA countries hit by the Arab Spring are seeing their economies in decline since the revolution that started since nearly 3 years
ago. There should be a regional approach. The regional approach is connective infrastructure, greater economic access for SMEs, the small and medium enterprises. And here there is a lesson that we have to learn from Turkey. Turkey has succeeded its development by having a strategy that mainstreamed trade and brought firms from the margins to the mainstream. And this has been working very successfully by Turkey, and we have to take this in consideration when we want to talk about competitiveness and the future of the MENA region. There are sub-regions in the Arab world. The GCC, Gulf Cooperation Council countries, and the Maghreb, Arab Maghreb. The GCC have achieved progress, and what's promising that they have dedicated $100 billion for regional infrastructure, including a rail network. The Arab League, it's easy to criticize the Arab League of not achieving, but the Arab League is the League of Arab States, so sovereign states. If they lack the political will to achieve what we have been studying, what we have been recommending, and a lot has been done on this. I remember in the early 90s in the Arab League, we have held a meeting, and with the participation with the World Bank, the institutions of Bretton Woods, and the UNCTAD, and the European Union, and there was consensus that the intra-Arab trade could not be developed without having some mutual projects and connecting these countries by better infrastructure and having hubs, specialized hubs. Hubs is specialized for car industry, others for steel industries, and then we have something to exchange. The paradox of this Arab world that we don't have any landlocked country. All countries are on they having a sea shore, and they have the possibility of connecting trade with the external world, but unfortunately this has not been exploited properly. So there is still a need to mainstream the agenda beyond the exclusive confines of sub-regions in the Arab world. Political reforms without economic change are meaningful, are not meaningful. Political commons should be searched, and regional economic commons. Now, there are 5 or 6 points I'll talk about. This low growth rates and lack of, there is low growth rates and lack of export dynamism, and export dynamism needs thicker markets. The markets are thin, and the barriers are thick. So we need thicker economies, and these thicker economies should come with integration and complementarity. And we need less tariff and non-tariffs barriers to come to growth.
the importance of trade and integration in improving competitiveness of the countries of the region, and through that impacting on their capacity of economic growth. Third point, there is close interface between appropriate institutions, regulatory frameworks, and infrastructure and international integration. This should be taken care of. The trade liberalization or regional integration alone will not provide a simple panacea for the economic, social, or political difficulties in the region. Trade liberalization requires the right environment in order to be effective, and hence can in turn help create better better environment for appropriate reforms. The fourth point, trade liberalization needs to involve the reduction of both tariff and non-tariff barriers. Finally, achieving any of these reforms and policies require the domestic political will to introduce reforms, better incentives for investment and private sector activity, and above all, reduce corruption, because corruption eats development. Thank you very much. Sayın Nacili, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten böyle bir işbirliği çerçevesinin esaslarını 5 ilke çerçevesinde çok güzel özetlediniz. Efendim, son olarak Ürdün Senatosu diyeceğim. Başkanı Talal Abu Gazali'ye söz vereceğim. Bu arada bana gelen bilgilere göre Sayın Bakanımız da gelmek üzeredir. Onun için Sayın Al Gazali'nin de anlayışını rica edeceğim. Buyurun. Oh, I was just saying that it's your turn, but it's my understanding that the minister is slowly arriving, and so if you would move very rapidly, we would match those things, all right? I would like to, because I'm a law-abiding citizen, unlike the excellencies, I would like to stick to the theme. The theme is global sustainable development. So I'm going to be global, sustainable, and development. Let me start by saying that last year, and I've been a permanent guest of this seminar, and I don't know why they keep inviting me after I make so many provocative and controversial statements. Last year I said that the future leading economies would be countries with large populations. The emergence of a new global geo-economic order. Wealth is moving from the north to the south and from the west to the east. We are heading to a multipolar world. We're moving from the G7 to the BRICS and to the G capital surplus. This is the century of artificial intelligence. Africa will be the Europe of the future. The information age is taking us into a knowledge planet. And this is where I will start today. If we're talking about sustainable development in a global competitive market, we have only one choice to make: to go digital. And to use the words of Bill Gates, whom I have the honor and privilege of sharing a panel with him in Cairo, everybody has to be a knowledge worker. There is no place in the future for competitiveness in anything you do if you are not doing it digitally and knowledge-based. Therefore, I claim today, and I hope, if I'm invited next year, to remind you of what I'm saying today.
This world is heading into becoming a knowledge planet. We're moving from internet to computer clouding and then to a computer planet, to a knowledge planet. The world will be overtaken by the digital natives. Unfortunately, all of us here are digital immigrants, including myself. We were not born in the digital age like this boy, this child. This child is born, and I have 9 grandchildren, and they're all like this young child who drank knowledge with the milk. The future belongs to these digital natives. The International Trade Union, the International Telecommunication Union, issued some statistics on the number of natives in the world. I would like to think of the future world as a world divided between not developed and developing countries. There is no more developing and developing countries. There are developed and developing individuals. This child who has been born as a native of the digital economy is as good as equal to any child anywhere in the world. The first time I was introduced to internet, I was honored, had the privilege of being with a certain gentleman called Ira Magaziner, who was the advisor to the US president on internet. And that was in the year 1972. Many of you were not born then. And he explained that the internet will bring to the world the democracy the world has failed to bring in any country in the world and in the global community. Because when you access the internet, you're just as equal to anybody else. And he put on the screen a desktop computer. At that time, desktop computers were just being invented. And in front of the keyboard was a dog. And it was written on the screen, the beauty of the system is that the person at the other end does not realize that I'm a dog. That this provides complete anonymity and provides the equality of human beings. The internet has, and I think, although we don't have the US here, so I'm not playing any lip service to the US, I know that the US has done a lot of wrong things in the world, but they have done one great thing, is to give us this tool called the internet. And since I run the largest intellectual property company in the world, Abu Ghazal Intellectual Property is the global leader in protection of intellectual property rights, I cannot place any figure on the value, the intellectual property value of this asset called the internet. It must be tens or hundreds of trillions. But it's an asset that has been made available for us to use for free. Now, internet literacy is going to be the literacy. Internet democracy will provide real democracy. Future wealth will come only out of knowledge creation. Already, some of the greatest, in fact, most of the wealthiest people in the world, they don't own oil fields, they don't own ships, companies, real estate, they are knowledge workers. And many of them are dropouts, so it's not education in the traditional sense. And I want to bring in 1 minute the very important perspective of education in which I'm very much interested. There is a tsunami that is hitting education. And these are not my words. I'm quoting Bill Somers, and Somers, the president of Harvard University and the president of many of the other universities, that the future is facing a great and serious problem, and that problem is that digital education is going to make universities and schools dead. So we have to realize that as many leading intellectuals, educators, and statesmen have said, that the future schools, the schools and universities as we know them today are dead. We will have to move into a digital world where everybody can have equal chances to education. Smart schools, smart students,
smart tools, smart bags. The internet is changing the world. And in a global competitive environment, the only way to stay competitive and globally competitive is to become a knowledge society, a knowledge economy, knowledge education, and knowledge individuals and knowledge workers. This is the way to competitiveness, and I don't see any other way, and I stay to be corrected, and if you don't like what I said, I'm sure you can tell the organizers not to invite me the next year. Thank you very much. Well, of course, you know, the purpose of this meeting is to have provocative people so that we can be provoked into thinking and, in fact, even learning a little bit more and improving our skills in the use of the computer, you see. Many of us don't know enough about how to use it. Because you're immigrants. Exactly. And I'm talking about the future. The future belongs to the natives, who are at 2 years and 1 year and a half entering into the knowledge world, which has unlimited potential and unlimited resources, and we're still talking about going to school, going to class, and getting a degree. And as I've been talking to my good friend, the Lord Mayor of Jordan, some of the greatest leaders in this world have been dropouts. They did not continue their school education because they found that the school doesn't offer them enough to learn from. And that includes Bill Gates, Zuckerberg, Steve Jobs, and many others. I don't think that's an advice that everyone should subscribe to. So, the minister has consented to our having a little discussion. Would any one of you like to comment on what another of you have said, or shall we just open the floor to questions? I suppose we'll just open the floor to questions. Efendim, kısa olmak kaydıyla bir iki sorunuzu alma imkanımız var. Bu surette sizlerin de katılımını sağlamış olacağız. Bir sohbete katılmak istiyorum. Oh yes, go ahead please. I would like, Ghazali. when our chairman gives us a chance, my good friend, I would like to take advantage of your excellencies being here. Of course, we're honored to have you join us or chair us, lead us, honor us with your presence. And I wanted to summarize what I said because I want this, I tried to cut short my talk because of your imminent arrival. So what I want to say is, I think if we focus, if we want to look seriously at the future and not yesterday, the only way to be competitive as a country, as a region, and as an individual or as a company. I was just saying that we were able to build the largest intellectual company in the world. Why? Because we made it a digital company. Because my clients worldwide, and they're everybody, they can access and work with us digitally. The future belongs to global digitalization. And we cannot and we should not continue to talk about trade in the sense of the classic sense. The future of trade is two trades. E-commerce, and not products, electronic commerce, and in other words, the delivery of products electronically. And secondly, trade in knowledge products. I was addressing the World Trade Organization Assembly, the ministers of the Trade World Organization, and I said that there is a new trade emerging, and it is called the trade in knowledge products. The largest trader in the world today is Google. And what does Google sell? Google sells knowledge products. This is the future, and this is where, if we want in this region to be competitive, we have to go digital. I have a feeling we have an interesting panel for next year to which we shall be invited. So, okay. Efendim, zamanın bize getirdiği kısıtlamalar dolayısıyla tabii bulunduğum vadide geri çekmek mecburiyetini hissediyorum. Ve oturumumuzu burada tamamlayacağım. Sadece şunu ifade etmek isterim. Bugünlerde biz bu MENA bölgesinden bahsederken aklımıza ilk gelen şeyler bilgisayarlar,
aklımıza ilk gelen şeyler ticaret düzenleri ve bu ülkelerin iktisadi ilişkilerini geliştirerek dünyaya katkıda bulunmaları ve dünyanın nimetlerinden yararlanmaları değil, düpedüz sosyal değişim arzularının yarattığı siyasi istikrarsızlık. Onu aşan bir panel olması dolayısıyla zannediyorum hepimiz için ufuk açıcı ve öğretici oldu. Müsaade ederseniz sizler adına da bütün konuşmacılarımıza gönülden teşekkür edeyim ve şimdi de Sayın Bakanımızı dinlemek üzere panelimizi sonlandıralım efendim. Teşekkürler.